Pantalaqa. So, in the last portion, we have seen that a deal has been signed between Musa alayhi salam and Hidr alayhi salam, and both have agreed to set out a travel, and with a condition, with a precondition that Musa alayhi salam was not supposed to ask any question until and unless Hidr alayhi salam reveals the explanation of it. So with that as a condition, now the journey starts. Fantalaka, so they both set out until when they embarked on a ship. So they both get into a ship. He made a hole into it. Who? Hidr alayhi salam. You know, on a sailing ship, if you make a hole, what happens? Generally, people will drown. So now Musa alayhi salam, seeing at this action of his, he could not able to calm down or remain patient on that. And he immediately asked this question, have you made a hole in it to drown its people? Are you planning to kill everybody together to get ourselves drowned inside the sea? Certainly you have done nothing which is grave, grave in the sense grave sin. It's a very big, mighty sin that you have done, mighty mistake that you have done. Hidr alayhi salam recalls the agreement with which they have started this journey. See, did I not tell you? He said, did I not say, verily you will never will be able with me to remain patient? If you have to learn something from me, then you have to remain patient. That is the agreement with which we started a journey. Here, see, this is what I said. Now, Musa alayhi salam regrets for his mistake and he said, do not blame me. Sorry that I have broken what I have said, for what I have forgotten. But not be hard upon me. Don't behave hard upon me, harsh upon me. In my matter, Usra rising into some difficulty. Pantalaka. Again, they set out then they both, this is the second attempt. Then they both set out until when they met a boy, a small boy. Then Hidr alayhi salam killed him. It's very unnatural. But he did that. Then he killed him. He said, have you killed a soul which is pure other than a soul? Which means that soul has not killed anybody. So without killing anyone, why you have punished this person and you have killed him? Certainly you have done, here he uses the word nukra, which is evil. With that, we are concluding half of the portion of Quran now. So 15th juz gets over. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that just like Allah helped us to understand about the first half of the Quran, so the rest of half of the Quran also, Allah should help us to understand its meaning. So now, again, the second attempt happens. He said, again, Hidr alayhi salam said, did I not say to you that never you can be able with me patient? I know that you can't remain patient. I'm testing you, sir. You are supposed to remain patient. You are not supposed to ask any question. Then the second final warning comes from Hidr alayhi salam. He said, and then Musa alayhi salam asked, if I ask about anything after this, so second mistake was over. Now he says, a second mistake, if I ask anything after this, then do not keep me as companion. Then let's break our relationship. And verily you have reached from me an excuse. This is a final excuse from my side. With that, the third attempt starts. So they set out until when they came to a people of a town. So then they moved to a new city and they went to a town. They asked for food. So it is not like our days where we go to a new town, we take the help of staying in a hotel or eating from any restaurants. But here it is a general norm that if somebody comes as a guest to a town, we're supposed to feed them. That's why we have a share both in the zakat and also in the charity to support the travelers. So here, and they both asked for food from the people of the city, from its people. But the people of the city refused to give them food. But they refused to offer them hospitality.
So that's what has happened. Then they found in it a wall. They say they saw a wall which was about to, that wanted to collapse, that was about to collapse. So now Khidr alayhi salam, then he set it straight. So he did a masonry work so that he wants to erect this wall. The third incident. He said, now Musa alayhi salam could not remain patient on this. He said, if you wished, surely would have taken for it a payment. Sir, already these people are not feeding us anything. We are starving here, we are hungry here. Why not? We have done and work also. Why not to take some payment? Very logical question. But this is outside the treaty for which they have started the journey. And that is what has happened now. Khidr alayhi salam said, this is the parting between me and you. And this three mistakes, you find it in any corporate for that matter, any greater relationship for that matter, doing something on the third time, repeating the same mistake for the third time proves that to be very vital or very bad significant, because that proves that that person was incapable of doing a job. So now the treaty closes, and this is a parting between me and between you, and I will inform you with tawili the interpretation of what not you were able on it to be patient. So now he recalls why he did such kind of things. First point, amma safinatu. As far as the ship was concerned, it was belonged to a poor people working in the sea. So I intended that I cause a defect in it, so that there was after them a king who was very tyrant, who seized every ship by force. Which means that if there is a dent in the ship, then the king will not seize this boat. So in order to save this boat for that family, I made this. How come Khidr alayhi salam came to know that such things will happen? That is because the inspiration that is given by Allah, he did this activity. Sometimes we have to correlate this message with our message also. Sometimes we have a loss in business, a small loss or a small accident or small health issue for that matter. It may be painful, but maybe that there was something greater that was about to happen. Allah replaced it with a smaller one. And that is one take-home lesson from this. Second one, Amal Ghulamun. And as far as the boy, his parents were believers. We feared that this boy, he would overburden them when this boy grows up. If we just leave him like that, then he will transgress and he will get into disbelief. In order to save their parent from the tyranny of this child, I killed it. How he got an special right to do it? Because that's where Mufassirins are of a concern, of an opinion that Khidr alayhi salam may not be an man, because he was not supposed to do such a kind of a killing. Maybe he is an angel or disguised as special slave of Allah. So he was given this ilm of ghaib. So because of that, he could able to do it. That is the second. Many times we may lose a stronger relationship. Maybe any close relative for that matter. We may be puzzling on why such instance has happened. Maybe that something that Allah wants to prevent us from. The third one about straightening. So we intend that we would change for them their Lord better than him. Maybe they had a loss of this child, but maybe that Allah has planned to give them some other better child than him, who can be pure and near in affection. So a loss of a child will be replaced by a better child. That was the plan of Allah, or loss of a relationship that is compensated by a better relationship. Ammal Jidar, the final one, the third instant, as far as the wall was concerned, it was belonging to two orphan boys whose parents died in the town, and there was underneath it a treasure that was belonging to this orphan boys. They are young and small now. And as far as their father was concerned, he is a righteous guy. Mufassirin takes this information and says that
Maybe that their father has given a zakat that has safeguarded this treasure for their own children, and so intended your Lord that they reach their maturity. These children has to reach their maturity and bring forth their treasure. So they wanted to use the treasure. So in order to avoid people taking it off, I ensure that the wall was built as a mercy from your Lord. And not I did it. This is what is the statement belong. This, all the three things looks out of the scope of a human being. That's what here Hidr alayhi salam reveals, that I didn't do anything on my own. Not I did it on my own accord. That is the interpretation of what not you were able on it a patient, which means I did this purely as per the instruction given by Allah. Many times that some instances can happen, we may not understand it on directly on face of it. Maybe we have to remain patient for a very long time so that we may end up understanding the reason for which Allah has made that incident. That is the take-home message of this second portion of this surah. Pantalaka. ஆகவே இதற்கு முந்தைய பகுதியில் எதனை பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஹிதர் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் மூசா அலி இஸ்லாமருக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுகிறது. என்னட்டு நீங்கள் எந்த கேள்வியும் கேட்காம பயணம் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணலாம் என்ற அந்த ஒத்துழைப்புடன் இவர்கள் பயணத்தை தொடங்குகிறார்கள். ஆகவே இருவரும் சென்றனர். இறுதியாக இருவரும் பயணித்த பொழுது ஒரு கப்பலில், அந்த கப்பலை ஓட்டையாக்கினார். அதனை யாரு? ஹிதர் அலி இஸ்லாம் அதனை ஓட்டையாக்கினார். பிறகு கூறினார், யார்? மூசா அலி இஸ்லாம், ஒரு கப்பலில் ஓடிட்டு இருக்கிற கப்பலில் ஓட்டையாக்கினா என்ன ஆகும்? அந்த கப்பல் மூழ்கி விடும். இங்கே ஹிதர் அலி இஸ்லாம் கேட்குறாங்க. ஹிதர் அலி இஸ்லாம் செய்ததை பார்த்துவிட்டு மூசா அலி இஸ்லாம் கேட்குறாங்க, அதை ஓட்டையாக்கினீரா? நீர் எங்களை மூழ்கடிப்பதற்காக, இது உள்ளவர் எல்லாரையும் என்னது மூழ்கடிக்கிறதுக்காக இப்படி ஓட்டை பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. திட்டமாக நீ செய்திருக்கிறீர், மிக கெட்ட காரியத்தை செய்திருக்கிறீர் என இவர் விமர்சனம் செய்கிறார் மூசா அலி இஸ்லாம். இங்கே ஒப்பந்தமே என்னது? நான் என்ன செஞ்சாலும் நீங்கள் எதுக்கு என்கிட்ட கேள்வி கேட்கக்கூடாதுங்கிறது ஒப்பந்தம். அதனைத்தான் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலையா? நான் உங்களிடம் கூறவில்லையா? நீ நிச்சயமாக நீர் இயலமாட்டீர், என்னுடன் பொறுமையாக இருப்பதற்கு இயலமாட்டேன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலையா என ஹிதர் அலி இஸ்லாம் கேட்குறாங்க. மூசா அலி இஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, கூறினார், என்னை குற்றம் பிடிக்காதீர்கள். நான் மறந்ததினால் எதனை இன்னும் கட்டாயப்படுத்தாதீர், என் காரியத்தில் சிரமத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தாதீங்க. நான் என்னது இந்த மாதிரி செய்ததற்காக என அவர் வருத்தம் தெரிவிக்கிறார். இரண்டாவது பகுதி பன்தலகா. ஆகவே இருவரும் சென்றனர். இரண்டாவது பகுதி, இருவரும் சென்றனர். இறுதியாக சந்தித்த பொழுது ஒரு சிறுவனை அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள். அவரை ஹிதர் அலி இஸ்லாம் கொன்றார். அந்த சிறுவனை ஹிதர் அலி இஸ்லாம் கொலை செய்து விடுகிறார். கூறினார், ஒரு உயிரை கொன்று விட்டீரே, உயிரை கொன்றீரா? அதுவும் பரிசுத்தமான உயிரை. அது எந்த ஒரு உயிரையும் கொன்ற குற்றம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தும் அந்த பிள்ளையை நீங்க எப்படி என்னது கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு அவரால் என்னது எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிறார். திட்டமாக நீர் செய்திருக்கிறீர், மிக மகா கொடிய செயலை செய்திருக்கிறீர் என விமர்சனம் செய்கிறார். மீண்டும் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் சொல்றாங்க, நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லையா? நிச்சயமாக நீர் இயலமாட்டீர், என்னுடன் பொறுமையாக இருப்பதற்கு இயலமாட்டேன்னு நான் சொல்லலையா? இறுதியா மூசா அலி இஸ்லாம் சொல்றாங்க, நிச்சயமாக கூறினார், உன்னிடம் கேட்டால் ஒரு விஷயத்தை பற்றி, இதற்கு பிறகு எனக்கு இது செகண்ட் சான்ஸு, செகண்ட் முறை இந்த தவறு நடந்துருச்சு, இதற்கு பிறகு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன்னா என்னை உங்களுடன் சேர்த்து கொள்ளாதீர்கள், திட்டமாக அடைந்து விட்டீர், என்னிடம் ஒரு காரணத்தை அடைந்து விட்டீர் என அவர்கள் சொல்றாங்க. மூன்றாவது அட்டம்ப்ட். ஆகவே இருவரும் சென்றார்கள். இறுதியாக இருவரும் ஒரு ஊருக்கு பயணப்பட்டார்கள். அவ்வூரில் அவ்விருவரும் உணவு கேட்டார்கள் அவ்வூராரிடம். எப்போதுமே சரி, இன்னைக்கு போல கிடையாது. ஒரு ஊருக்கு பயணப்பட்டு போயிட்டோம்னா இந்த ஊர்வாசிகளுக்கு பொறுப்பாகிறது யார் பயனாளிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு உணவும் தங்குவதற்கான இடமும் தருவதற்கு. அதனால தான் நீங்கள் ஜக்காத்திலையும் சரி சதக்காவிலும் சரி ஒரு பங்களிப்பு சஃபர் செய்பவர்களுக்காக, பயணிகளுக்காக இருக்கிறது.
இங்கே அந்த ஊராரிடம் கொடுத்த பொழுது அவர்கள் மறுத்தனர். அதாவது அவர்கள் விருந்தளிக்க மறுத்தனர். அந்த ஊரார் இவர்களுக்கு விருந்தளிப்பதற்கு மறுத்தார்கள். அவர்கள் விருந்தளிக்க அவ்விருவருக்கும் கண்டனர். அங்கே அங்கே இருவரும் கண்டனர் ஒரு சுவரை பார்க்குறாங்க. அது விழ இருக்கும் தருவாயில் இருக்கிறது. அதனை ஹிதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் போய் அதை நிலைநிறுத்தினார். அப்படின்னா அங்கே போய் என்னது, கொத்தனார் வேலை செய்கிறாரு. அந்த விழுவுற மாதிரி இருந்த சுவரை நிமித்தி வைக்கிறார். இப்போ மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்குறாங்க, ஏற்கனவே இந்த ஊரார் நமக்கு எதுவும் தரல, நம்ம செஞ்ச இந்த வேலைக்கு நம்ம ஏன் கூலி வாங்கியிருக்க கூடாது? கூலி வாங்கினா அதை வச்சு என்னது, எதுவும் சாப்பிட்டுக்கலாமே, நீ நாடி இருந்தால் எடுத்திருக்கலாமே, அதற்காக ஒரு கூலி, இதில் எந்த தவறும் கூட கிடையாது. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அதோடு ஹிதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறார்கள், உங்களுக்கு 3 அட்டம்ப்ட் முடிஞ்சிருச்சு. எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆகுறதுக்கும் சரி, அதுவும் ரொம்ப குறிப்பாக கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் எந்த மிஸ்டேக்ஸும் சரி 3 முறைக்கு மேலே செய்யப்பட்டுருச்சுன்னா அது ரொம்ப பெரிய என்னது, பெரிய பாதிப்பை, பெரிய பிரேக்கேஜ் ஏற்படுத்தணுங்கிறது இதுக்கான லெசனு. ஒரே மிஸ்டேக்கு திரும்ப திரும்ப வந்தா 3ஆவதுக்கு மேலே என்னது, முதல் முறை எல்லாரும் மன்னிப்பாங்க, 2வது முறை எல்லாரும் வார்னிங் தருவாங்க, 3வது முறைக்கு அப்புறம் என்னது, மன்னிப்பு கிடையாது, தண்டனை தான் கிடைக்கும். இங்கே அது போல ஒரு காட்சிகள் தான் நடக்கிறது. இங்கே கூறினார், இதுவே உனக்கும் பிரிவினை ஆகும், எனக்கும் உனக்கும் இடையில். பிறகு நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நான் ஏன் இதெல்லாம் செஞ்சேங்கிறதுக்கான விளக்கத்தை நான் அறிவிக்கிறேன். நீர் இயலாதவற்றை எதன் மீது உங்களால் பொறுமையாக இருக்க முடியவில்லையோ அதற்கான விளக்கத்தை நான் சொல்றேன்னு சொல்றார். இங்கே நாம் இதுடன் என்னது, குரானுடைய சரிபாகுதியை நாம் நிறைவு செய்திருக்கிறோம். ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ் எப்படி இந்த சரிபாதியை நிறைவு செய்ய எல்லாம் உதவி செய்தானோ போல மீதி பாதியையும் அதனுடைய விளக்கத்தையும் புரிந்து கொள்வதற்கல்ல உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னது தௌஃபீக் செய்யட்டும் என்ற துவாவோடு தொடர்கிறோம். ஆகவே இந்த கப்பலை பொறுத்த மட்டத்தில் அது ஒரு ஏழைக்கு சொந்தமான கப்பல். அது வேலை செய்கிற கடலில் வேலை செய்கிற ஒரு ஏழைக்கு சொந்தமான கப்பல். நான் நாடினேன் அதில் குறையை ஏற்படுத்துவதற்கு. ஏன்னா இருக்கிறான், அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு அரசன் இருக்கிறான். இந்த கப்பல் கரைக்கு போனதுக்கு பிறகு அங்கே அரசன் என்னது காத்திருக்கிறான், எல்லாருடைய கப்பலையும் என்னது பலவந்தமாக எடுத்துக்கொள்பவனாக இருக்கிறான், அபகரித்துக் கொள்பவனாக இருக்கிறான். இப்போ இதுல பாதிப்பு ஏற்படுத்தி தொலை ஏற்படுத்திட்டா பாதிப்பு ஏற்பட்ட கப்பலை அவர்கள் என்னது ஏற்க மாட்டார்கள் என்ற அந்த காரணத்துக்காக அந்த ஏழைக்கு பலனளிப்பதற்காகத்தான் இது செய்யுது. இது எப்படி ஹிதர் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு தெரிஞ்சிச்சு? அதனால தான் நிறைய முஃபஸிரின்களுடைய கருத்து, ஒரு மனிதராக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை, அவர் ஒரு மலக்காக இருக்கணும், இல்லாட்டி ஸ்பெஷல் கிரியேச்சராக இருந்திருக்கணும். அல்லாஹ்வுடைய மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு ரொம்ப குறிப்பாக பாடம் நடத்துவதற்காகவே இவர் படைக்கப்பட்டிருக்கணும்னு நிறைய கருத்துக்கள் ஹிதர் அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்து இருக்கிறது. இங்கே இந்த செய்தி நமக்கான படிப்பினை இதில் என்ன, நமக்கான சில அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுவது, நாம் திட்டமிட்டது சிலவற்று நடக்காமல் போவது, இல்லை நமக்கான லாஸ் ஏற்படுவது, இவைகள் நமக்கான சின்ன சின்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஏற்படுவது, நோய்வாய் ஏற்படுவது, இதற்கு பின்னாடி அல்லாஹ் ஒரு பெரிய காரணத்தை வைத்திருக்கக்கூடும். அதனால் எனது சிறிய பாதிப்புகள் பெரிய பாதிப்புகள் வராமல் இருப்பதிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக அல்லாஹ் செய்கிறான் என இதற்கான பாடத்தை நாம் எடுத்துக்கலாம். 2வது பகுதி, அந்த சிறுவனை பொறுத்த மட்டத்தில் அவன் இருக்கிறான், அந்த சிறுவன் இருக்கிறார்கள், அவனுடைய தாய் தந்தைகள் இருவரும் சரி, அவர்கள் மிகுந்த நம்பிக்கையாளர்களாக இருக்கிறார். பயந்தோம், அதாவது கட்டாயப்படுத்தி விடுவான். எது, இந்த சின்ன பிள்ளை பெரிய பிள்ளை ஆனதற்கு பிறகு, வளர்ந்த பிறகு அட்டூழியம் செய்வதற்கும் நிராகரிப்புக்கும் தனது பெற்றோர்களை வலபந்தப்படுத்துவான் என்ற அந்த காரணத்திற்காக அவன் கொலை செய்யப்பட்டான். இன்னொரு செய்தி, ஆகவே நாடினோம், அல்லாஹ் நாடினான் கொடுப்பதற்கு, அதற்கு பகரமாக, இறந்துவிட்ட அந்த பிள்ளைக்கு பகரமாக அவ்விருவருக்கும் இவரை விட சிறந்தவற்றை, பரிசுத்தமான, இன்னும் அதிக நெருக்கமான கருணையுடைய குழந்தை அவர்களுக்கு தருவதற்கல்ல நாடி இருக்கிறான் என்ற அந்த காரணத்திற்காக இந்த கொள்ளை நடைபெற்றதாக சொல்கிறார். இங்கே நமக்கான படிப்பு இருக்குது. நாம் ரொம்ப நெருக்கமாக நினைக்கக்கூடிய நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பு இறந்து போகுவர்கள், அது நம்முடைய உறவினர்கள் நிறைய பேர், நாம் யார் மீது என்ன சார்ந்திருக்கிறோமோ அவர்கள் இறந்து போவது, அவையெல்லாம் என்னது அதற்கு பகரமாக அல்ல வேறொரு சிறந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தருவதற்காகத்தான் என்பதை அது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பாடமாக இதனை பார்க்கிறோம். கடைசியாக அந்த சுவரை பொறுத்த மட்டத்தில், ஆகவே இந்த சுவர் இருந்தது அது இரு குழந்தைகளுக்கு, அனாதையான இரு குழந்தைகளுக்கு சொந்தமான அந்த ஊரில் இருந்த அந்த சுவருக்கு கீழ் ஒரு புதையல் இருக்கிறது. அது 2 அனாதை குழந்தைகளுக்கு அந்த சொந்தமானது. அவ்விருவருடைய பெற்றோர், அவ்விருவருடைய தந்தை மிகுந்த நல்லவராக இருக்கிறார். இதுல இருந்து முஃபஸிர்கள் சொல்றாங்க,
அந்த புதையலுக்கான ஜக்காத்தை அவர் பெற்றோர் கொடுத்திருக்க வேண்டும். ஆகையால் அந்த செல்வம் அடுத்த தலைமுறைக்கு போவதை பாதுகாக்கக்கூடிய பணியை அல்லாஹ் என்னதை எடுத்துக்கொண்டான் என்ன முஃபஸிரின்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தாக பார்க்கிறோம். ஆகவே நாடினான் உமது இறைவன் அவ்விருவரும் அடைய வேண்டும் வாலிப பருவத்தை அடைந்து அதற்கு பிறகு அவ்விருவரும் வெளியே எடுத்துக்கொள்வதற்காக எதனை அந்த புதையலை கொள்வதற்காக இப்போ அந்த சுவர் இடிஞ்சு விழுந்துச்சு விழுகிற மாதிரி இருந்துச்சு விழிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அங்கே புதையல் இருப்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ சுவரை எழுப்பினது மூலமாக அந்த புதையல் என்னது பாதுகாக்கப்பட்டு விட்டது. அப்போ அவர்கள் பெரியவராகி அவர்கள் என்னது அதனை எடுத்துக்கொள்வதற்கு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக இப்படி கட்டளையிடப்பட்டதாக சொல்கிறார். ரொம்ப குறிப்பாக செய்தி இவைகளெல்லாம் சாதாரண மனிதன் ஷரியாவுக்கு உட்பட்டு பார்த்தா இவைகளை செய்வதற்கு ஒரு மனிதனுக்கு என்னது உரிமை கிடையாது. ஆனால் இவர் எப்படி செய்கிறார் என்பதை குறித்து ஒரு வாக்குமூலம் சொல்கிறார். இவையெல்லாம் அல்லாஹ் இறைவனுடைய அருளினால் நான் செய்தேன். நான் செய்யவில்லை, எதனையும் எனது இஷ்ட பிரகாரமும் நான் செய்யவில்லை. இதனையெல்லாம் செய்ய சொல்லி அல்லாஹ் எனக்கு கட்டளையிட்டிருந்தான். அந்த கட்டளையின் பிரகாரம் தான் நான் எல்லாம் செய்தேன் என ஒரு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் தருகிறார். இந்த வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டும் மானித்தரமாக பேசுகிறார்கள். அவர் என்னது சாதாரண மனிதராகவோ நபியாகவோ இருந்திருக்கிறதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என பேசுபவர்கள் ஒமா ஃபால்து வன் அம்ரி இந்த ஆயத்திற்கு இந்த பகுதிக்கு விளக்கமாக அவற்றை பேசுகிறார்கள். இவைகள்தான் விளக்கமாக இருக்கிறது. எதனை நீர் இயலவில்லையோ அவற்றின் மீது பொறுமையாக இருப்பதற்கு. நமக்கும் என்னது நிறைய நிகழ்வுகள் நம்மளுடைய லைஃப்ல நடக்கிறது. அவைக்கு அல்லாஹ்விற்கு ஒரு பெரிய கணக்கீடும் இருக்கிறது. எனவே அந்த கணக்கீடுகள் தெரியும் வரை நாம் எனது அதற்காக பொறுத்துத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த பாடத்தை இந்த பகுதி நமக்கு சொல்லித் தருகிறது. With that we can wind up for the day inshallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha